Permanent Secretary, Professor Nkomazana, Professor Mataba, member of the Presidential Task Force, Brigadier Thomas Masunga, member of the Presidential Task Force, government officials here present, members of the media, distinguished ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. I'm happy to address the nation this afternoon on an important issue that affects our daily lives, the state of medicines and medical commodities availability in our country. You will recall that following our advice as the Ministry of Health, the President of the Republic of Botswana, Advocate Duma Gideon Boko, declared a state of public health emergency on the 25th of August 2025 in order to focus the country's attention and resources on addressing the urgent need for medicines and other medical commodities. Prior to the President's declaration, I had addressed Parliament on the same issue. My ministry had also previously shared communication in a similar regard and also shared the mitigating measures that we were undertaking to arrest the situation. Director of Ceremonies has already alluded. The state of public health emergency was triggered by the unavailability and low levels of medicines and medical commodities across the country, which had affected service delivery in all public health facilities. At the time of the declaration, the availability for critical medicines and medical commodities like those for theater, imaging, laboratory, intensive care units, and accident and emergency at our hospitals stood at 17%. President Advocate Duma Gideon Boko then appointed a steering committee and a national task force to manage the immediate crisis and recommend permanent, long-lasting solutions. The task force draws on resources from both the government and the private sector and reports to the National Steering Committee. The members of the task force included Professor Watoka Nkomazana, the PS, Mr. Umpile Sihurutsi, the Presidential Advisor on Projects, Brigadier Thomas Masunga from the BDF, and Professor Muhomuti Mataba from Baylor. Ladies and gentlemen, following the declaration, Botswana reached out to the international community and all our development partners to come to our rescue. I am happy to inform you that many did indeed come to our rescue. Cyprus and the United Arab Emirates were some of the first countries that came to the party by donating some medicines and medical commodities to us. Locally, HB Botswana, Cos Pharma Investment, and also Maum Private Hospital, as well as La Grace Medical Center, were some of those who donated to us. The World Health Organization also came to our assistance and continue to stand by our side. There are many others who did. We still await delivery of donations from other friendly nations and institutions such as the Antwerp Diamond Center. Some pledged their solidarity and products and are still being manufactured for us. We are expecting them over the next couple of weeks. In order to expedite the procurement of medicines and medical commodities, the Botswana Defence Force, working with both the Central Medical Stores and Botswana Post, were tasked with procurement and distribution of supplies to health facilities across the country. Ladies and gentlemen, it is important to highlight that procurement of medical supplies is a complex and delicate process. It is therefore an intentionally slow, meticulous, and highly regulated process. During this time of crisis, these steps still need to be taken to ensure public health safety and that it is maintained at all times. To get immediate replenishment of critical items, we floated requests for quotations from local and regional suppliers. This was done to support the local businesses and to ensure that products available in the country are procured in the shortest possible time. The downside of this approach, however, was that emergency procurement is normally more expensive than normal procurement. While this was going on, we also engaged international suppliers and aggregators, intentionally approaching those who have supplied us in the past or those that are non-profit or humanitarian in nature in order to limit the costs
incurred. These were found to provide quality products at lower cost. Even when transport and insurance were factored in, they were still at lower costs. These aggregators were identified in Europe and North America, to mention a few. What has been particularly difficult to source has been the laboratory reagents and supplies, given their specific manufacturer's requirements and limited shelf life. Given our small population, we frequently do not meet the minimum order quantities needed by these manufacturers, making our orders less attractive to respond to. Director of Ceremonies, I would also like to share with the nation that over and above these challenges, the prevailing fiscal position we find ourselves in as a country, and the public health sector in particular, has resulted in our suppliers demanding upfront payment before shipment, further slowing down some international products that we had ordered. International geopolitics, raging wars and tariffs have also complicated supply chains, further limiting availability of critical supplies in the international market. Distinguished guests, ladies and gentlemen, despite these challenges, under the stewardship of the structures that were assembled by the President, being the steering committee and the task force, we were able to mobilize resources, procure and distribute essential medicines and commodities to all health facilities within the shortest possible time. As at the beginning of October, availability in our hospitals had gone up to 36% from the initial 17% reported in August. Our target is to reach 97% and to maintain at least 3 months stock at CMS from December going forward. Ladies and gentlemen, it is important to differentiate where the main challenges lie. The situation at our clinics has improved, though not fully stabilized. Most medicines and for chronic conditions are managed at this level, such as diabetes, hypertension, as well as antibiotics, pain medicines, which are now available, though not at optimum levels. Where the shortages exist, we continue to work on replenishing as we receive stock. What we also notice is that sometimes the shortage at facilities is due to communication lapses between the facilities themselves and central medical stores. And this is an issue that we're working on to resolve sooner than later, because we do not want to see a situation where we have medicines at central medical stores and yet these medicines do not reach the users at the facilities. Director of Ceremonies, the primary challenge for us remains at our hospitals. They are the most affected by shortages and low levels of specialized commodities, especially for theater, laboratories, and emergency care. This is compounded by the fact that all other facilities refer to them. Ladies and gentlemen, in the past few weeks, we have experienced low volumes of antiretroviral drugs, forcing us to reduce the quantities given to patients. This was largely because there are suppliers who are being owed and were unable to supply us before payment. I am happy, however, to inform you that the issue of ARVs is under control. We continue to receive ARVs as of late from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. This week, we've been receiving antiretroviral drugs, and as they come into central medical stores, they are immediately dispatched out to the facilities. We are also expecting the other orders to start arriving by the end of the month, going to the end of the year. Therefore, I expect the situation on ARVs to fully stabilize before we break for Christmas. As already mentioned earlier, Director of Ceremonies, most manufacturers only start manufacturing after an order accompanied by payment has been made to them. As a result, most of the medicines and medical commodities that we have paid for will be delivered in the later weeks or as the weeks and months continue to evolve. As we speak, we have consignments ordered and paid for from Canada, Germany, and other countries which continue to be delivered. These consignments include essential medicines and medical commodities that we currently have in low supply. That is those for theater, for emergency, labs, as I previously mentioned. I truly thank all countries and partners that have already raised their hand to assist,
To assist, I just don't mean donations. I also mean helping loan us some of what they have until we get our own. The Global Fund, European Union, United Kingdom, South Africa, China, India, Turkey, United States of America, the Republic of Zimbabwe have also pledged their support. Director of Ceremonies, going forward, our focus is on securing considerable, sustained supply lines to fill our shelves while we restructure central medical stores. We are developing permanent solutions, including pooled procurement strategies, innovative funding models, and exploring local manufacturing capabilities to ensure that Botswana is never this vulnerable again. Distinguished guests, as already mentioned, we are not out of the woods yet, but we anticipate the situation will begin to stabilize as more of these large consignments that we have made continue to be delivered. We appreciate the nation's impatience and anxiety, and we ask for your continued indulgence. Many people have been asking questions like, where are the deliverables that were being made and shown in different media platforms? The answer is that some of the medicines that we've been receiving, as I stated, continue to be dispatched to the facilities. And because we had such a shortage before the state of emergency, as soon as they come in, they are dispatched and they are utilized. One thing we must remember is that deliverables were coming at a time when we had almost nothing. I assure you, we will not rest until this situation is resolved. We will continue to provide regular updates, and we are positive that sooner rather than later, this situation will be behind us. We are actually on rebound mode. Ladies and gentlemen, I thank you for your attention. Thank you very much. Master of Ceremonies, if you allow me to kindly summarize in my native language of Setswana. Bagaetsho re lebileditse hatsatsi eno go ta go le lekudisa be re lekudisa le setšhaba ka seemo sa melemo mo dikokelong le dikokelano tsa rona. E se melemo hela re ka gakologelwa gore ka kgwedi ya August e le 25 tautona wa lehatshe la Botswana declared a state of emergency. E ne e itebagantse le go re kgontsha go reka melemo ka gore ka nako eo re lephata la botsogo re na le dikgwetlho tse di seng kana ka sepe. Re sena melemo mo dikokelong, re sena melemo e ne re e tlhoka go ira le maaro a mangwe a botlhokwa a leng gore a na ka boloka matshelo a batho. Jaanong re le goromente o na leng boikarabelo ne ra nna ha re lebelela gore re ka dirisa metlhalehe go thomamisa gore batho ga ba tlhokagale, ga re lategelwe ke masika le ditsala ka ntata ya gore dipatela dikokelano tsa rona ga di na melemo. Mme tautona o na re rebola ebile a thoma lekoko steering committee jalo le task force e ne itebagantse le gone go ruragatsa gore melemo ya rekwa ka nako eo. Gongwe ke tshwanetse ke gatelele gore state of emergency ha e tata e thomiwa e ne e thomelwa gone gore kgontsha gore re kgone go reka melemo eo ko e ka tswang e boele teng mo lehatsheng e se mo Botswana hela a e ka tswa e be le kwa America a ke ko enyelane a ke ko China kana ka e go pehela ko e leng gore re ka kopana le ba e leng gore ba dira yone melemo ya go nna yana re kgone re e reke teng. Mme seo se ne sa kgonagala ka gore jaaka re bua jana go na le melemo e leng gore re setse re e rekile e tsweletse ka go goroga sa le ka e simola ka go goroga mo kgweding e fetileng. Jaanong gongwe ke tlhagise kana ke tsibose hela gore kana bao ba e leng gore ke bone ba ba dirang melemo ga ba e behela mo di-shelfong o bo o kgona go tsena o bo re nya ke bata molemo wa mohuta o nneileng. Bontsi ja nako go tlhokana le gore ha o seno nna o ba bolelela gore o batang e be le gone ka nako eo ba simolang go dira tseo di batang le gone ba di dira ka selekanyo se e leng gore wa bo se kopile kana wa bo se rekile. Eo ke thulaganyo e leng gore e ne a kgona go diragala ka one malatsi a na a beilwe a state of emergency. A re gakologelweng gore state of emergency se ne se tsamagela malatsi a le 21 ke gore 21 days mo e leng gore morago ga one malatsi a nao se tla bo se fela kore it's lapsed. Ha re leng teng ga re sa tlhole re le in a state of emergency jaaka ke tlhola go utlwa bangwe ba bua le batotegi tota ko palamenteng. Re setse re fetile seemo seo mme
re kgonne go reka bontsi ja melemo e mengwe e ne ntse e dirwa le yone e mo tseleng baagisane ba rona le bone mahatsa a tshwana le bo South Africa jalo bo Zambia jalo bo Zimbabwe le bone le ba re berekang le bone ba World Health Organization ba ne ba tsiboga ha re sona re ntsha tlhagiso ba ta go rona ba re botsa gore nya rona re ka thusa ha kae mme ba tsweletse ka gore ha tsone dithuso tsene tseng le ba mo gae ga ra ka ra ba lebala ne ra bona gore re tsene mo go bone re botse gore ke ba he ba ba na leng sepe se re ra se thoka re ka se tsaya mo gae mme re ra dira ya mme ja ka re tswa kgakala re ntse re thalosa bothata ja go reka melemo mo gae jo e leng gore le gompieno e ntse ke bothata ke gore ba ba mo gae ba turisa melemo mo go heteletseng seemo se a se se hetoga ba turisa melemo mo go heteletseng ba task force ba tata ba tshwaela go leka go le supegetsa hela e le sekao sa gore ha ne re rekile melemo e mengwe e mo gae ne re ka bo re duetse madi a kanang ka jaanong ka bothale jone jo ja go dirisa state of emergency re heletse re dirisa madi a kotase thata mo go heteletseng la a nang ka bo gongwe re a dirisitse re reka mo gae kana ke ra mme re tsentse le ditlhwatlhwa tsa lookwane ditlhwatlhwa tsa difofane jalo ditlhwatlhwa tsa di-insurance madi a otlhe ga o a kopanya la e leng gore a na a lopiwa ke bangwe mo gae a na le kotase hela thata jaanong e ne ya re ga re santse re emetse melemo e mengwe gore e gorogeme ra bona gore re ka reka eng gore go se ka ga nna tshogela ga se ka ga nna le sepe mo dikokelwaneng tsa rona mme re tsweletse ka go itemogela dikgwetlho tsa ba bangwe ba yang ko ditleliniking le ko dipateleng ba boa ba sa kgona go bona melemo gongwe go te melemo ga eyo mme se tota se bakwa ke go tlhoka go lomagana sentle ga bone le ba Central Medical Stores ke ntlha e leng gore ne ra itsibogela ka bonako gore re rarabolle gore go sena Motswana ope yo ka buswang go twe ga gona molemo mme molemo o le ko Central Medical Stores go sena Motswana o ka tewang go twe tsamaya go ithekela molemo tsamaya go ithekela tseo ka di tlhokang go dirwa kana go dirwa learo la mohuta ope hela go sa thomamisiwa ko Central Medical Stores gore tseo di teng jaanong re tsweletse ka go ithulaganya melemo e ka gore e ne e setse e le kotase hela thata ga re ta tsena mo seemong sa tshoganetso jaanong go raya gore epe re e amogelang ga e tsena ka bofefo jone joo ga re e di ko Central Medical Stores re batla gore e tsamaye mme kgwetlho e nngwe e ke tshwanetseng gore ke isupe ke gore ne ra lemoga gore ba bangwe ba re berekang le bone ba Bomra le ba Central Medical Stores le bone go ne ga nna le gone go tlhoka go lomagana sentle mo go ne ga dira gore re ithele melemo e ne e le teng lebaka le le ko Central Medical Stores mme e sa ntshiwa ya ko dipateleng ya ko ditleliniking ke ntlha e leng gore ke ne ka e rarabolola thata ka ba ka thomamisa gore melemo eo ya tsamaya jaaka ke bua le wena yana ga o ya ko Central Medical Stores o ta ithela gore ba tsweletse ba tswere ka thata ga gona melemo epe e leng gore gate e tshegeditswe kana ga gona le melemo epe e tshwanetseng gore e dupiwe ka gore gone ga re batle go tsenya melemo mo setšhabeng e leng gore ga ya thathubiwa sentle kana e ka nna botlhabetsi hela ka gore ra re ga re na melemo mme tiro ya teng ke laetse gore e diragale ka bofefo jo bo seng kana ka sepe ba tsweletse yalo ke ba leboga hela thata mme ke tumelo ya me ya gore mo nakong e sa fediseng pelo re ta bona seemo se tswelela ka go tokagala e nngwe ntlha ene e tshwenya thata ke ntlha ya di-ARV tsene mo dibekeng tsene di feta di le kotase gongwe ke tlhalose gore ga re ise re nne le seemo se e leng gore ne re sena tsone gotlhelele ne re lebile gore mo re nannago re ka dira yang gore re name gore tshegeditse go ithela nako e leng gore tse re di sologetseng di a goroga mme a ke bua jang go simolola ka mosupologo a bobedi a boraro la bone tsatsi jeno yaka ke bua le lona yana ke goroga ke tswa ko Central Medical Stores ba tsweletse ka go ntsha tsone di-ARV yalo go ya ko di-facility yaanong ka tebelopele ya rona ka re bonang ka teng seemo se se tabo se rarabogile pele ga re tsa nako ya boikhutso go ya ko malatsing a Keresemose ka kaloba gaetsho ke a le leboga ke lebogela gore e be le nnile le boitshoko jo bokalo le rona mo nakong e ntsinyana ke leboga botlhe ba ba na le nna ba ntseng ba bereka ka thata go thomamisa gore seemo se ra